Hello everyone. Today we're going to have a look at the expression guilty pleasure. So guilty pleasure. Have you heard this expression? 자, 우리 guilty pleasure란 단어 들어보셨나요? This is very, I would say it's very cultural. Not many Korean people would know that. 많은 이제 한국 분들은 잘은 모르실 것 같아요. guilty pleasure란 단어가 생소하실 텐데 굉장히 잘 쓰이는 단어고 쓰실 수 있다면 영어의 레벨을 많이 올려줄 수 있는 표현이 되겠어요. So let's have a look. So guilty pleasure. What does guilty pleasure mean? So as you can see from here, 여기 보시는 것과 같이 guilty pleasure is an activity or piece of media that someone enjoys but would be embarrassed by if other people found out about it. 자, 그래서 guilty pleasure is kind of activity or piece of media that someone enjoys. 그래서 누군가가 즐기는 어떤 activity나 piece of media, media니까 무슨 TV show, program, or movies 이런 게 되겠죠? But would be embarrassed 하면 여기는 당황하게라고 있는 약간 부끄러울, 약간 쪽팔릴 수 있는 그런 미디어나 액티비티를 말해요. If 어떻게 된다면 others found out about it. 그거에 대해서 알게 된다면. So what does it mean? 무슨 의미냐면요. Like you really enjoy, I don't know, cheesy romantic comedy movies, but you don't want other people to know that because you feel kind of embarrassed if some other people around you know about it. 만약 본인 주변 분들이 본인의 로맨틱 되게 유치한 로맨틱 코미디를 좋아하는데 주변 분들이 알게 되면 약간 뭐야 쟤 이럴 수 있는 그런 거를 guilty pleasure라고 얘기를 해요. So this might be books, movies, TV shows, food as well. So it can be food like ice cream is my guilty pleasure. Like I eat ice cream a lot, like every day. 만약 이러신다면 나는 아이스크림이 나한테 guilty pleasure예요. 나한테 즐거움을 주지만 다른 사람이 알면 약간 부끄러워할 수 있는 or 죄책감이 드는 이런 뉘앙스라고 보시면 돼요. So another example is generally the guilty pleasure is something that might be viewed 보여질 수 있어요 as shameful. 약간 부끄러운 by some people like trashy novels or overdone rom-coms. So rom-coms 하면 romantic comedy의 줄임말이라고 하고요. overdone 하면 좀 과한 romantic comedy 있죠? 이런 trash 하면 아주 뭐 쓰레기 같은 novels 하는데 약간 저급한 그런 소설이나 overdone rom-com 이런 것들을 얘기할 수 있습니다. So I actually did some of little research and what other people think about guilty pleasure. guilty pleasure를 어떻게 생각하는지 한번 research를 한번 갖고 와봤는데요. Like number one, 42% of people feel that they have a guilty pleasure of this. Ordering takeout because you can't be bothered to cook. 자, 42%의 사람들은 ordering takeout 하면 배달 음식을 주문하는 거야. Because you can't be bothered to cook. 그냥 귀찮아서, 요리하기 귀찮아서 배달 음식 시키는 것을 guilty pleasure, 즐거움을 주고 편하지만 남들이 알면 조금 부끄러울 것 같은 그런 느낌. Or falling asleep, 잠드는 거야. Watching TV, TV보다 잠드는 그런 액티비티나 sneaking an extra scoop of an ice cream. sneaking 하면 약간 몰래 한 숟갈 더 먹는 약간 이런 느낌이라고 보시면 돼요. 그 다음에 putting off a task. putting off 하면 미루다라는 뜻이 있어요. 어떤 일을 미루는 것, 그것이 guilty pleasure. 좋지만 남들이 알면 좀 부끄러운 그런 거. or buying yourself a treat. a treat 하면 어떤 뭐 자기를 위해서 뭐 달달한 걸 산다든지 혹은 자기를 위한 약간 선물 같은 걸 산다는 것을 guilty pleasure라고 했고요. or singing out loud in the car. For example, look at this. singing out loud in the car. 노래를 크게 부르는 거야, 차 안에서. 그런 거 어때요? 나는 즐겁지만 남들이 알면 약간 뭐야 이럴 수 있는 거죠. So that's a guilty pleasure. And staying in your pajamas all day. Well, are you guilty of it? 이거 약간 찔리시나요? Sometimes I do. Staying in your pajamas. 하루 종일 파자마를 입고 있는 거. 하루 종일 잠옷을 입고 있는 거야.
Like on Sundays, Saturdays, you just don't wanna, wear something nice, or you're too lazy to do something. 그럴 때 쓸 수 있죠. Or McDonald's. McDonald'는 패스트푸드 식품인데 그걸 먹을 때 어때요? It feels so good, you're happy, but you don't want other people to know. You feel guilty about it, but you still feel happy with that, right? Or this is a good expression, binging. binging 하면 한 번에 짧은 기간 동안에 몰아서 보는 거, 먹는 거 얘기할 수 있거든요. So binging a whole TV show in one day. 하루에 한 쇼를, there are many series, 되게 많은 시리즈 한 번에 보는 거. 혹은 watching TV all day. 하루 종일 TV 보기. Still listening to music you listen to as a kid, as an adult. 지금 as a kid로서 들었던 음악을 지금 현재 adult, 성인이 돼서도 들은 거. Or people watching. What is people watching? People watching is maybe you're at the Starbucks, you watch people walk around. Yeah, that's people watching. 사람들 쳐다보는 거. Or eating an entire, I love this one too. Eating an entire bag of chips in one sitting. 하면 한 번에 앉은 자리에서 a bag of chips, 어떤 포테이토 칩을 한 번에 다 먹는 거, 이런 거죠. Or watching Disney films and cartoons as an adult. 디즈니 필름이나 카툰을 어른으로서 보는 거, 어른인데도 디즈니를 좋아하는 거, 약간 guilty pleasure, 남들이 하면 좀 뭐야 이럴 수 있는 거. Or getting back in bed on a lazy Sunday afternoon. Getting back in bed on a lazy Sunday afternoon. 다시 잠자리를 드는 거야. 늦은 오후 Sunday에 또 낮잠 자거나 그런 느낌. Or eating food in bed. 침대에서 밥 먹는 그런 액티비티를 guilty pleasure라고 할 수 있겠네요. Okay, so there are some more. You can have a look. And let's see. The mission today is what's your guilty pleasure? 본인에게는 뭐가 guilty pleasure인가요? You can say watching TV all day is my guilty pleasure, or eating chocolate is my guilty pleasure, or chocolate is guilty pleasure. Drinking beer every Friday is my guilty pleasure. 이런 식으로 대답하실 수 있을 것 같습니다. 그러면 오늘은 여기까지로 마무리하도록 할게요. 바이바이.